Hello, Sneem. I'm a big fan of yours. Thank you for taking my question. So this is my question. I'm a mom of a 5-year-old boy. I filed a divorce when my son was 14 months old. Then I went through an extremely high conflict divorce litigation over 3 years. The ex-husband continued filing for custody adjustment and other issues, bringing his whole family on the witness stand. My son has been living back and forth between my house and his father's ever since. He does not hate his father, but he does not like to go to his house. His lifestyle has a lot of inconsistency, and he says he experiences tiredness. His academic plans and extracurricular activities are greatly affected and becoming limited due to the arrangement. My ex-husband always sends me threats and complaints and messages and violates the order here and there, only to try to upset me. I feel great difficulties raising my son this way, and often the ex's behavior and messages disrupt my mind to be peaceful. I learned to manage my peace by listening to your talks, but how should I explain my son his situation, and how should I treat and raise him for another 13 years to minimize my karmic result on him? 네, 아이를 키우는 엄마로서 힘들겠습니다. I can sympathize with your difficulties as a mom raising your son. 네, 우리 다 응원의 박수를 한번 해주세요. And to that, let's all give her an applause of encouragement. Thank you. I expected a lot of scold from you today, actually. 혼을 내더라도 먼저 격려해주고 혼을 내겠습니다. No, you'll still be scolded, but before that, I want to encourage you. 아이를 위해서 부모가 있다고 생각합니까? 부모를 위해서 아이가 있다고 생각합니까? Does the parent exist for the child, or does the child exist for the parent? The parents exist for child. 네, 그러면 그 관점만 분명히 가지면 이 문제는 큰 문제가 아닙니다. As long as you hold fast to that perspective, this is not a huge problem. 항상 아이를 위해서, 아이의 필요에 의해서 내가 있다. I only exist for the child and for his needs. 어떤 것이 아이에게 도움이 되느냐? Then what's the best thing for the child? 그 관점만 유지하면 됩니다. All you have to do is hold fast to that approach. 솔로몬의 지혜라는 얘기 들어보셨어요? You heard about Solomon's choice, right? King Solomon. 들어봤어요? Yes. 솔로몬의 지혜. 네. 네, 여러분들 솔로몬의 지혜라는 말 들어보셨죠? All of you heard that story before, right? 그러니까 두 여자가 서로 자기 아이라고 다퉜을 때 솔로몬이 아이를 그럼 반 갈라라 했을 때 진짜 어머니가 포기했다는 얘기. You know, it's that story about two mothers, each insisting that the child is theirs, and the Solomon says split the child in half, and the real mom, of course, opposed. 그러니까 아이를 위해서 내가 있어야 한다는 관점을 좀 분명히 가지시기 바랍니다. So that's the attitude you need to bring, that you got to hold fast to, that you are here for the child. 아이에게 도움이 된다면 내가 어떤 어려움이 있더라도 불이익이 있더라도 내가 아이를 보살펴야 합니다. If it's beneficial for the child, then how much discomfort it may cause you, you need to take that on and deal with it for the child. 남편이 양육비를 주든 안 주든 내 생활이 어렵든 안 어렵든 내 아이는 내가 키워야 합니다. Regardless how much the father gives you in terms of child support or not, or how difficult your economic situation may be, you have to rear your own child. 근데 아이가 남편에게 있는 게 더 도움이 된다고 생각한다면 But if you think the child is better off with a father, 내가 아무리 아이가 보고 싶더라도 no matter how much you might miss your child, 아이를 위해서 내가 그 보고 싶음을
참아야 한다는 겁니다. You have to endure that on behalf of your child. 항상 이렇게 아이를 위해서 내가 무엇을 할 것인가를 생각해야 합니다. So basically, whatever the situation, you're constantly thinking, what can I do for the benefit of my child? 두 부부 사이는 성인의 남녀이기 때문에 자기 권리를 가지고 다툴 수가 있습니다. You know, a couple, because you are a relationship of two adult individuals, you can fight over each other. You can fight with each other, you know, for your own, to assert your own rights. 법적으로 보장된 자기의 권리를 찾는 것은 당연한 것입니다. And to do everything within the legal bounds, it's allowed within the legal bounds to assert your rights. That's your right to do so. 그러나 부모와 아이 사이에는 그런 권리 투쟁을 해서는 안 됩니다. But that doesn't apply to the relationship between the child and the parents, 아이는 보호받아야 합니다. because a child needs to be protected. 권리 투쟁의 대상이 아닙니다. It's not an object or target of such kind of legal conflict. 남편이 어떻게 하든 그 사람은 아이의 아빠입니다. Whatever your husband does or ex-husband does, he is nevertheless the father of that child. 당신이 그 남편을 미워한다면 아이는 자기 아빠가 나쁜 사람이 되는 것입니다. And if you hate your ex-husband, then to the child, his father becomes a bad person. 나쁜 아빠 아들이 자긍심을 갖기가 어렵습니다. It's difficult for a child who has a bad father to have a good self-esteem. 그 남자의 어떤 행동도 아내로서는 용서할 수 없다 하더라도 아이 아빠라는 관점에서 아이의 엄마로서 아이를 위해서 아이 아빠는 용서되어야 합니다. Your ex-husband might engage in acts that you find unforgivable as a ex-wife, but as the father of your child, he must be forgiven. 그런 관점을 갖는다면 남편이 어떻게 하든 큰 어려움이 없을 겁니다. And if you bring that perspective to the situation, it should not be a big deal dealing with whatever your husband does. 이혼을 했기 때문에 그 남자는 더 이상 나의 남편은 아닙니다. Because you are divorced, he is no longer your husband. 네, 그는 우리 아이의 아빠입니다. He is just the father of your child. 아이를 위해서 그 아이의 아빠가 어떤 경우에도 당신은 좋게 생각해야 합니다. So for the child, for the sake of your child, no matter what happens, no matter what he does, you have to think positively about that person. 아이에게 좋은 아빠를 선물해야 합니다. Because you have to give the gift of a good father to your child. 아이가 아빠에 대해서 불만을 토로하더라도 아이에게 그렇지 않다. 아빠는 좋은 사람이다. 이렇게 아이에게 가르쳐야 합니다. The child may actually complain about his father, but rather than agreeing, you have to teach your child that no, that's not true. Your father is a good person. 네, 이렇게 해야 아이에게 좋은 선물이 됩니다. Only then can you really present your child with a good gift. 아이 아빠하고는 더 이상 법정 소송을 하지 마십시오. 어떤 소송도 하지 마십시오. So do not engage in any kind of legal wranglings with your ex-husband anymore. 아이를 위해서. For the sake of the child. Even if I believe that it's more beneficial for my son to stay with me more hours, just should I not initiate any more legal battle? That was actually my question too. 양육권 투쟁을 한다는 것은 아이가 나하고 있는 게 더 좋다는 지금 현재 어떤 보장이 없잖아요. 현재 내가 주 보호자 아닙니까? 네, 맞아요. Yes. You are the main caretaker, right? 그렇기 때문에 법적으로 보장된 아빠를 만나러 가는 거를 방해해서는 안 됩니다. In that case, per subject to the custody agreement, if the child is visiting his father per the custody agreement, then you shouldn't interfere with that. 아이가 가지 않겠다고 해도 오히려 권유를 해야 합니다.
even if your child refuses to go, you should suggest to your child that he goes. 그것은 학습을 하는 것, 그 시간은 학습을 하는 것보다 훨씬 더 중요합니다. That time is actually much more important an investment in his time than investing in study. Okay. Thank you, 스님. 네, 이 문제에 대해서 다른 의견이 있으면 좋은 의견이 있으면 얘기해 주십시오. And to the floor, if any one of you have something to contribute or add to this conversation, please go ahead. 요즘은 아이를 서로 가지려고 부모들이 이렇게 경쟁을 하고 법정 소송을 하고 뭐 이렇게 하는데 부부 사이의 권리하고 아이를 보호하는 문제는 좀 다르게 봐야 되지 않을까 생각합니다. So in midst of divorces in these cases, there's a lot of fights and conflicts over the nature of the custody, who gets what, for how long. However, I think we need to kind of delineate between the fights, the conflicts between two couples, and the need to protect the child. 우리는 부부 사이에 사이가 좋지 않다 하더라도 어른으로서 우리는 아이를 정성스레 보살펴야 합니다. Even the relationship between the couple might not be good, as adults, we need to be able to protect the child. 어린아이는 왜 엄마 아빠가 다투는지 이해할 수가 없습니다. A small child does not understand why the parents are fighting. 그렇기 때문에 마음에 깊은 상처가 됩니다. And that causes a deep trauma to that child. 둘이는 이혼을 하든 다투더라도 아이에게는 항상 좋은 엄마 아빠로서 보여줘야 합니다. The couple may fight and get divorced, but to the child, they have to present the unified front of a good parent. 아이들은 내 자식이 아니라도 우리는 이웃이라도 보살펴야 합니다. A child does not have to be mine. Even a neighbor's child needs to be protected. 이것은 자연의 원리입니다. And this is the principle of nature. 이것은 어떤 법정 투쟁의 대상이나 우리 부부 갈등의 어떤 대상이 돼서는 안 됩니다. And this is not subject to some kind of legal jurisdiction, or kind of a legal conflict. 이 세상에 태어난 그 어떤 사람도 충분히 보호받고 자랄 권리가 있습니다. Because every child that's born in this world has a right to be protected during childhood. 엄마가 혼자 아기를 낳았거나 어떤 식으로 태어났다 하더라도 그것은 태어난 아이에게는 아무런 죄가 없습니다. No matter what the situation of the child being born into is, that has nothing to do with the child. 결혼을 했냐 안 했냐 뭐 강제로 임신했냐 이것은 어른들의 문제지 아이의 문제는 아닙니다. Whether the parents are divorced or single mom or single parents, however, whether it was forced or not, those are issues with the adults, not the child is born. 네, 얘기하십시오. Please go ahead. Something unique about the child and something unique about the father that she could try to suggest they do together to try to make the child enjoy his visit more. I don't know, strawberry ice cream or something. I mean, is there something that from your memory banks of once loving his father that they could have in common, that they could have a nice moment together that would help the child not be so sad when he visits his father? Thank you. Okay, that's good advice. Thank you. 또 우리 격려를 좀 해주세요. Were you gonna say something? Just mention anything about this at all, but of course, I really appreciate Venerable Bumyun Sanim's advice, but everything goes out the window if there's any abuse or neglect involved in the situation. That's all I was going to say. In that case, you should fight for the custody of the child. Right. Yeah, I'm monitoring that. I haven't found anything like that at their house, thankfully.
네, 혹시 뭐 애 아빠가 아이에게 폭력을 행사하거나 폭언을 하거나 아이의 어떤 공포 분위기를 주거나 이런 문제라면 아이 보호 차원에서 이것은 이미 남이기 때문에 개인적으로 접근하지 말고 법원에다가 위탁하는 게 좋습니다. 개인적으로 접근하면 자꾸 감정 싸움을 하게 되니까요. Yeah, if the situation does involve possibility of the child's father, abusing the child, whether physically or verbally, and creating an atmosphere of fear, then that's something that really needs to be approached from a legal basis, not personally from person to person, but because that's an issue, definitely approach it from a legal basis. 자꾸 전 남편이라는 생각을 하면 자꾸 감정적으로 대응하게 됩니다. And also stop thinking as of him as your ex-husband per se, because he's already a stranger now that you are divorced. So if you start thinking and kind of continuing to hold on to that label, it kind of creates a lot of emotional baggage along with that label. 아이의 아빠라는 생각만 해야 합니다. Just kind of rebrand him and relabel him as your child's father. Chani, may I ask one question 네네. regarding this? In your talks, until 3, mom is really necessary for the child. But then I started working when he was a really baby, and then from he was 22 months old, 1/3 of his life was with his father with no access to me by the order. So I'm just worried about what's gonna be a result on. Should I just be prepared for my result when he reaches a teenager? Or if so, how can I minimize that from now? 그러니까 이미 그건 지나간 얘기예요. That's already passed. 지나간 얘기를 갖고 하면 그건 지금 아무 도움이 안 됩니다. If you keep bringing up what's already passed, doesn't help in the present. 걱정하라고 그런 얘기를 한 게 아니에요. Because I didn't say that just because you should worry about it. 혹시 아이가 나중에 커서 무슨 문제가 생기면 내가 아이를 나무라지 말고 내가 부족해서 그렇다 이런 관점을 가지면 아이하고 관계를 좋게 가질 수 있는 거예요. And if the child does act up, when it's older, and at that point, the perspective you can bring bear to deal with it is that, it's not the child's fault, it's my fault. 또 아이가 특별한 문제가 없으면 항상 고맙다. 내가 너를 키울 때 부족했는데도 네가 잘 자라서 고맙다. 이런 마음을 내야 합니다. And if the child doesn't act out or, is a perfectly normal child, then, be grateful that your child grew up in such a fashion. 아이가 내 마음에 들지 않는 행동을 할 때는 아이를 나무라지 말고 너가 클 때 엄마가 너에게 충분히 못해줬어. 너가 힘들었구나. 엄마가 미안하다. 이런 마음을 가지면 아이하고 갈등이 생기지 않습니다. And if the child does something that you don't like, then instead of blaming the child, just think back and say, you know what? It's not your fault, it's my fault. I didn't do enough as you were growing up. So, it's my fault for you acting out this way. In that case, then, there's no need for you to feel that tension or conflict between yourself and the child. 성인이 성인을 가지고 다른 사람을 가지고는 내 마음에 든다, 내 마음에 안 든다 이렇게 평가하는 것은 자유지만은 아이들에 대해서는 마음에 든다, 안 든다 이런 관점에서 지나치게 접근해서는 안 됩니다. So you can take another individual adult and kind of judge that person, and say, I like that person or I don't like that person. However, when you're dealing with a child, that value judgment of like versus dislike it's not appropriate. 내 아이들의 문제에 대해서는 크게 문제가 없으면 감사함을 가져야 되고 내가 보기에 좀 문제가 있다고 생각하면 내 부족함을 아는 쪽으로 관점을 잡아야 아이하고는 아무 관계가 엄마 관계가 나쁘지 않다. 즉 엄마는 아이의 어떤 것도 수용할 수 있어야 한다는 겁니다. So what I'm trying to say is a mother should be able to kind of embrace anything and everything about their own child. So if the child, grows up fine without any specific problems, then be very grateful that the child grew up such a way. The child acts out in such a way that you don't like to see,
instead of blaming the child, turn that inward to yourself. And that way you don't create that conflict between yourself and your child. 뭐 한국의 경우는 요즘 엄마는 별로 안 보이고 이웃집 아줌마들입니다. 대부분 다. So in Korea's case these days, you don't see the mother that often. It's almost the women and the neighbors. 이웃집 아줌마라는 것은 아이가 인물도 잘 나고 말도 잘 듣고 공부도 잘하고 똑똑하고 이러면 좋아하는 거는 그건 이웃집 아줌마들도 다 좋아하는 아이들이에요. So what I'm saying by saying that, you don't see real moms in Korea anymore, is you see kind of neighborly matrons, basically women hanging around, is that moms tend to treat their child as a product. If the child does certain things, in the proper ways, then they say, yeah, this is my child. If the child doesn't, then they disapprove and they dislike. 엄마라고 하는 것은 말도 안 듣고 장애도 있고 사고도 치고 이렇게 해서 이웃집 아줌마들은 아이고 뭐 저런 애가 다 있나 이렇게 말하는 아이도 엄마는 사랑할 줄 아는 게 엄마다 이런 얘기. So what I'm trying to say is a mother is someone who actually loves a child, no matter how problematic that child is, how many accidents the child gets into, how worse he does in school. A neighborly woman is somebody who actually sees a child on the surface and judges that child's kind of utility or, future potential based on the achievements. But a mother should love the child with all its flaws. 그래서 우리가 하나님의 사랑을 엄마의 사랑 같다 이렇게 말하지 않습니까? That's why we kind of equate God's love to a mother's love. 네, 그런 관점을 가지고 아이를 보살피기 바랍니다. And so I hope you approach your child with that perspective. 근데 아이를 키우는 것을 엄마가 힘들어하면 안 됩니다. Raising a child should not be difficult for the mother. 왜냐하면 아이 때문에 내가 힘들다 이렇게 생각한다면 내 삶의 아이는 장애 요소가 됩니다. Because if you approach raising a child as something as a challenge to yourself, then your child itself, by his very existence, becomes an obstacle, a challenge to overcome in your life. 그러면 아이는 엄마를 괴롭히는 나쁜 불효자가 되는 겁니다. Then the child, without any fault of his own, becomes an obstacle that kind of is preventing your life from going forward. 근데 그 아이가 훌륭하게 되기는 어렵습니다. So in that situation, it's going to be very difficult for a child to overcome the mental block. 그러니까 아이를 키우는 것이 육체적으로 조금 힘들어도 그래도 없는 것보다는 있는 게 더 낫다. 아이를 키우는 것이 옆에서 힘들지 않냐 해도 아니야 괜찮아 먹는 밥에 숟가락 하나 더 얹으면 되고 세탁기 돌릴 때 옷 하나 넣으면 되지 뭐 힘들 게 뭐 있나 같이 살았어 오히려 좋다. 그러니까 관점을 이렇게 가지셔야 됩니다. So it may be physically taxing to raise a child, but always consider that having that child in your life is better than not having him at all. So consider it a blessing. Even though others may say and empathize how difficult it may be to raise a child, reply back, it's not a big deal. It's just adding one more plate setting to the table. 우리가 운동도 하고 등산도 할 때 다 힘들잖아요. 그래도 재밌잖아요. We engage in other exercises on purpose that are very physically taxing, but we do it for joy. 그것처럼 아이 키우는 게 조금 힘들 수는 있지만은 그것이 나에게 기쁨이 되고 즐거움이 돼야 합니다. So raising a child can be physically taxing, but it should bring you joy. 적어도 괴로움은 되지 않아야 한다. At the least, it should not be a source of suffering to you. 엄마가 기뻐야 아이들도 기뻐집니다. Because a child is happy when the mother's happy. 그러니까 그냥 아이에 대해서 부담 갖지 말고 자기 삶을 기쁘게 살면 아이는 저절로 잘 자라게 됩니다. So do not be overburdened by the fact of your child. If you live your life happily and positively, then that's how your child's life will be. 그러니까 아이 있는 싱글 엄마가 문제다 이렇게 생각하지 말고 지금 자기 삶을 기쁘게 살아간다면 아이는 저절로 좋은 아이가 된다, 잘 자란다 이런 얘기. So, being a single mom, raising a child by yourself, that's not a bad thing as long as you live your life in a happy and positive way.
then your child will automatically follow your footsteps. 짜증내고 아이에게 잘해주는 것보다는 대충 해주고 짜증 안 내는 게 훨씬 아이에게 좋습니다. So instead of doing really well, giving everything to your child, so be getting angry when he does something, just give the child the basics of what he needs, but do not get angry at him. That's a lot better. 야, 우리가 강아지, 개 한번 보세요. 새끼를 3마리, 4마리 낳아서 키우지만 개가 새끼가 젖 먹는다고 뭐 몇 마리 늘었다고 어미개가 힘들어하고 싫어하는 거 보셨어요? 이것은 자연의 원리입니다. So it's almost part of nature. Say if you see a dog raising a litter of puppies, the mother dog doesn't get angry if one puppy, does not nurse as well as others. 그러니까 여성, 남성의 문제는 성인 사이의 문제지 아이를 보살피는 데 있어서는 여성, 남성의 문제와는 다른 문제입니다. So the conflict between men and women are conflicts between two adult individuals. Should not, have anything to do with nature with a job of raising that child. 네, 아이와 행복한 삶을 사시기 바랍니다. 교수님. And I wish you a very happy life with your child. 성인이 되면 미련을 딱 끊고 자기 삶을 살도록 내보내야 합니다. But once that child becomes an adult, then you should stop being a mother and let that child live his own life. 성인이 됐는데도 엄마가 뒤에 붙어 있다는 것은 늙은 여자가 하나 붙어 있어서 청년의 삶에 큰 장애가 됩니다. If you keep wanting to mother the child after he becomes an adult, then you're just an old woman following a young man around. It's becoming interference in his life. 네, 그러면 다른 특별한 의견이 없으면 질문자들의 소견을 들어보겠습니다. If nobody has any further thing to add to this conversation, let's go back to our questioners. And 네. Yes, Sunim, thank you so much for your wisdom and answer, and thank you for your kind words. Really helped me. And then I'm just gonna stay the course. Always remember that I exist for my son, and it's just so. I'll just always remember that and then stick to that. And then it really struck me today that the time with his dad might be more beneficial than any other activities. I didn't think in that way, so I learned today in that perspective. I didn't think in that way, and then also, yeah, it really relieved me too that I don't have to fight more legally. I was thinking about that, so thank you very much. 네, 제일 중요한 거는 아이 때문에 내 인생에 힘든다 이런 생각을 버리고 아이와 관계없이 나는 행복하게 산다. 이게 제일 중요합니다. the most important thing is, just let go of any thoughts that you are suffering for your child. And, go ahead and just live your life happily. 그리고 나하고는 갈등이 좀 있지만은 그래도 우리에게 아빠가 있다는 것도 아주 중요한 요소입니다. And also, it's important for your child to have a father, even though you might not see eye to eye with that father. 만약에 아빠가 없다고 생각해봐요. Imagine if your child did not have a father. 그런 아빠라도 있는 것은 아이에게 행복입니다. To the child, having a father is a blessing.